Alright kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. So hari ni kita akan masuk ke dalam lab yang baru which is lab yang baru. Maksud saya apa ni kelas? Sekejap ya, mana nak besarkan? Sekejap. Okay. Okay, Assalamualaikum kelas dan selamat petang. So hari ni kita akan masuk ke dalam tajuk baru which is on non-parametric test untuk lab pada hari ini. So lab pada hari ini adalah lab yang terakhir untuk sesi bersama saya. Jelas kelas? So lab seterusnya akan diambil alih oleh Dr. Hayati balik semula lah. Okay. Kemudian untuk lab tajuk berkenaan dengan Pearson and Spearman correlation yang kita dah belajar dalam kelas secara asynchronous pada minggu ini, lab tersebut akan handle, okay, will be handled by Dr. Afifah, alright, for Pearson, Spearman and how to check reliability and validity of a questionnaire. Yang tu akan di-cover oleh Dr. Afifah. So this will be my last session for lab SPSS before we're going to have a practical quiz next week on Tuesday. Okay class? So for today we're going to have non-parametric test. Walaupun sebenarnya you all tak belajar lagi dalam kelas, dalam lecture saya tak ajar lagi on non-parametric test ini. Tetapi untuk tajuk lab kita dah masuk dah sebenarnya. So what I will do is I akan ajar sikit tentang non-parametric test ini dan juga sambil kita buat lab amali. Sebab bila dalam kelas 1 hour, saya rasa kadang-kadang I cannot go fast sebab kita kena bagi faham betul-betul, right? So macam amali ni senang, dia 3 jam, so I can explain clearly rather than nak kena rush in 1 hour tersebut. So if you have any questions, if you have any doubt, kalau tak faham in the middle of the session, you just bagi tahu dekat saya. Alright class, boleh? Boleh ke tak? Boleh. Okay, hopefully bersemangat untuk kelas yang terakhir kelas lab yang terakhir. Alright, so pada hari ni kita akan belajar non-parametric test. So pada minggu-minggu sebelum ni kita dah belajar tentang parametric test. So macam mana nak tahu sesuatu itu non-parametric ataupun nak tahu sesuatu itu kita akan guna parametric test. Macam mana nak tentukan kelas? Hello class, how do you want to know which test, whether you want to use the non-parametric test or you want to use the parametric test? So how do you decide which test you would like to use? See whether it is normal distribution or not. Yes, correct. So how do you want to know it is normal distributed or it is not normal distributed class? Class, you can write your answers down in the chat box also. Kalau ramai-ramai tulis pun tak ada masalah. I would appreciate that. Okay. Kalau you nak unmute boleh, nak tulis boleh, mana-mana boleh, apa-apa medium pun boleh. Kena tengok dia less than ke ataupun more than 0.05. Alright, itu Syafiqah kita nak tengok signifikan ataupun tak signifikan. Buat normality test? How do we want to know nak tahu data tersebut dalam bentuk bell curve normal distributed ataupun dia skewed to the right ataupun skewed to the left. Macam mana kita nak tentukan sesuatu data tersebut normal distributed ataupun tak normal distributed? Think back macam mana yang I selalu sebut. How do you want to know? Alright, just put the answers on in the chat box. You have to keep the brain working. You have to keep the memorizing to working. So saya nak betul-betul you faham macam mana nak tentukan sesuatu data tersebut normal ataupun tidak normal kelas. Doktor, tapi kalau dia not significant, dia normal kan? Normally distributed. Yes, tapi apa nama test dia Syafiqah? You're right there. Tapi kita kena bila kita, sebab tu kadang-kadang student dia salah faham. Okay, ini bukan fokus pada Syafiqah, kepada keseluruhan.
you have to know, you have to understand the questions. Okay, when we ask the question, macam mana nak check sesuatu data tersebut normal distributed ataupun tak normal distributed. So what we have to answer first, macam kawan-kawan you jawab dekat dalam ruangan chat box, let us see. Ada jawab, yes, we have to look at, macam Najwa Anis ni kata, we have to check on the normality of test. Kita kena buat run test of normality. Ataupun macam Ang jawab ni graph. Graph pun, graph apa Ang? You have to be specific. Untuk macam Tang jawab histogram. Yes, histogram we can look at the distribution of the normality. Tetapi macam saya cakap selalu, you can use the normality test kelas. We have to use the normality test to check whether our data is normally distributed ataupun tak normally distributed. Kalau yang N lebih daripada 50 orang, kita akan guna apa kelas? Kolmogorov. Kalau N kurang daripada 50, kita akan guna Shapiro. So please try to remember untuk check normality, guna test of normality. Okay kelas? Guna test of normality untuk check whether it is normally distributed ataupun tak normally distributed. So baru kita tengok kalau dia P less than 0.05, whether dia normal ataupun tak normal macam Syafiqah bagi tahu tadi. Alright Syafiqah? Alright. So okay, so hopefully you all jelas. Kalau saya kata nak check data tersebut normal ataupun tidak, kita akan guna test of normality. Alright. Tu satu. Apa tadi saya? Macam you kata nak guna histogram pun boleh, tetapi histogram tu kadang-kadang mungkin ada kita terlepas assumption kita macam kita nampak macam normally distributed, sebenarnya dia mungkin dia skewed to the right, mungkin dia skewed to the left, tapi jadi nak selamat you can use the test of normality, alright, rather than histogram or rather than box plot dan sebagainya. So we have several options, QQ plot dan sebagainya, tapi the best thing is by checking the test of normality. Alright. So bila kita check test of normality, kita dapati data tersebut it is not normally distributed. Okay. When it is not normally distributed, kita akan guna apa kelas? Non-parametric test. Kalau dia normally distributed, kita akan guna parametric test. Okay kelas. So this is the parametric test kelas. Parametric test macam Pearson. So we have learned Pearson, right, in our lecture, and then we have independent t-test, and then we have pair t-test, and one-way ANOVA. So all of these is called parametric test. So parametric test, if you want to run parametric test, either it is Pearson, either it is independent t-test, or either it is pair t-test or one-way ANOVA, you have to check the normality first. If the data is normally distributed, tak faham kan? Sekejap. So if the data is normally distributed like this, you can use the parametric test. But if it is not normally distributed, for example, it is skewed to the right or it is skewed to the left. So what you have to do, you have to use the non-parametric test. You cannot use the parametric test because it violates the rules ataupun it violates the assumption of parametric test. Sebab untuk run parametric test, first thing first, you have to make sure your data is normally distributed. Tetapi ada case juga dia based on CLT assumption. What is CLT class? Class? Central limit theorem. Okay. Lagi siapa nak cuba? Betul. Bagus. Yang lain boleh tulis dalam ruangan chat box. Make your hands bergerak-bergerak. Okay. Petang-petang hari ni jangan dengar sangat. You have to use your hands, your fingers to write down. So what is CLT class? Okay, Puan, you have written it down. Yes, good. Yang lain? Right.
Alright, so central limit theorem assumption is when n is more than 30, we can assume it is normally distributed. This is more on assumptions class This is not we check on the normality. This is just on assumption. Ada juga researcher dia tak nak guna test of normality, tetapi dia hanya menggunakan CLT punya assumption. When the researcher has more than 30 respondent, they claim that it is normally distributed. They assume it is normally distributed. Tetapi sekiranya kita nak guna CLT assumptions boleh, tetapi we will have risk towards type 1 error or type 2 error dan sebagainya. So the better option is that you check the test of normality first. Alright, based on Kolmogorov or based on Shapiro. So when it is normally distributed class, you can use the parametric test. But if it is not normally distributed like this, bukan dalam bentuk bell curve yang cantik, maksudnya ramai dekat tengah-tengah, sikit dekat sini, sikit dekat kanan, sikit dekat kiri. Okay, kalau dia tak macam ni, you have to use the non-parametric test. Jelas tak kelas? Untuk pemilihan sama ada nak guna parametric test ataupun nak guna non-parametric test. Is it clear? Yes, doctor. Ang je clear, yang lain? Clear. Okay, Faiza clear tak? Clear, Doktor. Alright. Puah clear? Clear, doctor. Alright. Okay, so sekarang ni kalau kita check normally data kalau kita check data tersebut normal class, kalau kita nak run relationship, kita nak tengok perkaitan, kalau kita nak tengok perkaitan. So kalau data tersebut normal, we can use the Pearson correlation. Tetapi sekiranya data tersebut tidak normal, we have to use Spearman. So this is the replacement lah. Kalau you tak boleh guna, kalau data tersebut normal guna Pearson, kalau data tersebut tidak normal kita guna Spearman. Okay. Kemudian kalau data tersebut normal, kita untuk check significant difference, kita boleh guna independent t-test nak check significant difference between two groups. Alright, kita boleh guna independent t-test. Tetapi sekiranya data tersebut tidak normal, it is not normally distributed, you cannot use independent t-test. You kena guna Mann-Whitney test. Alright. Kemudian kalau data tersebut you check, you run normality, dia adalah normal, you boleh guna pair t-test. Alright. Tetapi kalau data yang you nak buat pair t-test tersebut tidak normal, you have to use macam nak hilangkan benda ni? Hilang pula. Okay, tak apalah, dia tak nak hilang. Okay. So kalau data tersebut kelas pair t-test, tetapi bila kita check data dia tidak normal, so we have to use Wilcoxon test. Okay. Kalau data tersebut kita nak buat one way ANOVA sebab lebih daripada 2 kumpulan kelas, and then data tersebut tidak normal, kita kena guna Kruskal-Wallis. Jadi you kena ingatlah sebenarnya ni kelas. Okay. So macam mana saya cuba nak bagi you ingat, kalau macam kalau Pearson ganti dengan Spearman ni saya rasa macam mudah. Pearson sebab dia Pearson correlation and then pengganti dia pun correlation juga, Spearman correlation, tapi yang lain-lain ni nama macam pelik-pelik kan. You rasa okay je nak ingat ni. So macam saya kalau independent t-test saya buat TM ni kan macam TM ni kan macam internet TM semua kan, telekom kan. So TM. Kalau pair t-test ni saya ingat macam orang yang couple ni kan, pair ni bercouple kan. Couple suka makan sate Willy. Okay. And then kalau one way ANOVA ni saya ingat ANOVA ni suka makan ice cream walls.
Tapi terpulanglah kepada you cara you nak ingat. So saya ingat macam tu lah, alright. So you have to remember kalau tak boleh nak guna t-test sebab data tersebut tidak normal, you have to remember what we have to use lah, dia punya replacement. Is it crystal clear, class? Yes, doctor. Alright. Okay. So we move to the next one. Okay, this is non-parametric test. Macam saya cakap tadi, we have to look at the normality test before we proceed whether we want to use the parametric test or we will use the parametric test. So if it is not normal, if it is not normally distributed, then we proceed to the non-parametric test. So these are the non-parametric tests. We have chi-square, we have Mann-Whitney test class, and then we have Kruskal-Wallis. Okay, chi-square ni dia punya main objective is looking at the association. Okay, chi-square ni dia tak ada equivalent test untuk parametric test. Chi-square ni untuk non-para lah. Okay. Dia tak ada replacement. So this is for non-parametric test. Chi-square, and then we have Mann-Whitney test, and then we have Kruskal-Wallis. So chi-square is more on looking at the association. For example, I say that so our null hypothesis should be something like this, class. There is no significant association between BMI and walking steps, for example. Okay. Dia punya syarat untuk chi-square, it must be categorical, both independent and both independent variable and dependent variable must be categorical. Tak apa, nanti kita akan pergi satu-satu. And then for Mann-Whitney test, dia melibatkan independent groups. So Mann-Whitney kalau ingat tadi, TM T adalah untuk independent t-test. Kalau kita punya data tersebut normal, kita akan guna independent t-test. Okay, kalau data tersebut, kalau independent t-test tu, kita akan guna sekiranya data tersebut ni normal. Sekiranya data tersebut tidak normally distributed, then we have to use the Mann-Whitney test class. So, bila Mann-Whitney, we have to, our null hypothesis should be like this. There is no significant difference, okay, again, because we are looking at the difference of median, not of mean, class. We have to replace mean. Okay, not mean, kita akan ganti dengan median. Sebab this is not normally distributed. So when it is not normally distributed, you cannot use mean. You have to use median. Okay, masih ingat tak lagi? So there is no significant difference of median X between group A and group B because there are two groups, it involves two groups. So you nak tengok mean apa? You nak tengok median apa? Median of BMI, for example, between group A and group B. And then another one is Kruskal-Wallis. If the data is normally distributed, you can use the ANOVA. Okay, but because it is not normally distributed, so what you have to use is the Kruskal-Wallis test. Okay, so dia punya lebih kurang sama je, cuma ganti mean tu dengan median sahaja. So there is no significant difference of median X between the three classes. Okay, sebab dia lebih daripada 2 kumpulan. Alright, class? Sebab yang minggu-minggu lepas kita dah belajar tentang parametric test, kita dah belajar tentang Pearson, kita dah belajar tentang independent t-test, pair t-test and ANOVA. So semua itu adalah parametric test. Sekarang ni kita nak masuk kepada non-parametric test. So non-parametric test ada chi-square, ada Mann-Whitney here, and then ada Kruskal-Wallis here, and then another one is Spearman. Okay? Alright, class? Okay? Okay, okay. So can we proceed? Yes, doctor. Alright, okay, very good.
Macam mana nak buat sekejap Okay kelas, so saya nak tunjukkan satu illustration nak bagi you faham. Saya cuba nak bagi you all faham dalam keadaan yang mudah faham. So hopefully dia tak memeningkan you all. So untuk perkaitan if you want to look at the relationship, can you see my screen right now? Boleh doktor. Alright. So kalau kita nak tengok relationship class, so we have two things yang kita boleh guna untuk tengok relationship. Satu, kita akan guna, kita kata relationship ataupun association lah. Okay. So one we have, satu kita ada Pearson correlation ataupun kita Pearson correlation. Another one is Spearman. Okay. So this is if you want to look at relationship class. The keyword is relationship. Nak tengok perkaitan, is there any significant relationship? So we can use either Pearson or Spearman. When we will use the Pearson class? When it is, bila kelas kita akan guna Pearson? Normally distributed. Yes, bila kita akan Spearman pula kita akan guna bila it is not normally distributed. So untuk kalau kita nak tengok association ni dia hanya mengatakan sekadar perkaitan, ada perkaitan tetapi dia tak boleh tunjukkan berapa kuat perkaitan tersebut. Macam relationship, dia boleh tengok kekuatan, kita boleh tengok nilai relationship tu based on the nilai R. Okay. So nilai R ni kita panggil sebagai apa kelas? Sebagai correlation coefficient ataupun strength of association. Alright. So nilai R ni kalau you perasan dalam kelas saya ada kata kalau nilai R tu lebih daripada 0.8, it indicates strong relationship. Okay. So saya ulang sekali dalam kelas lah strong relationship. Kalau R betul ke saya ni? Betul kan? Kalau R kurang daripada 0.8, antara 0.5 hingga 0.8 kita kata moderate relationship. Kalau R less than 0.5 kita kata weak relationship. Cik kelas, saya nak recheck betul tak saya punya, sebab untuk nilai R ni, kekuatan nilai R ni kelas dia ada berbagai reference. Okay, some will use the Guilford rules of thumb, some will use another reference. So ada macam-macam jenis. So untuk dalam kelas ni, kalau tak salah saya ajar dalam kelas hari tu, sekejap ya, let me check first. Betul dah doktor. Betul sebab kadang-kadang ada juga yang guna R kurang daripada 0.2 ni baru dia kata weak relationship. Okay, so kalau dalam kes ni kita tengok nilai R betul saya punya ni. Bagi saya dah betul sebab dalam lecture semalam Dr.
bagi tahu macam tu. Okey, sama dengan lecture semalam Ya. Okey, betul. Alright. Thank you. Okey. Kat mana kita tadi? Alright. So itulah Pearson. So sekiranya data tersebut tidak normal, kita akan guna Spearman. So bila kita klik nanti, kita klik pada tempat yang sama lah. So tapi untuk hari ni, untuk Pearson dengan Spearman, saya tak akan cover. Dia akan di-cover oleh Dr. Afifah, right? So Dr. Afifah akan ajar macam mana nak guna SPSS bagi melihat berkaitan, bagi menganalisis Pearson dan Spearman. Alright? So Spearman pun dia akan guna indikator yang sama macam ni lah. So ini boleh tengok relationship berdasarkan nilai R you tersebut. Berdasarkan nilai R, selain you tengok dia punya strength of association. Okay, ni kita panggil strength of association. Sorry, strength of relationship. Maafkan tulisan saya. Tulisan saya memang tak tahulah, memang cantik sangat macam ni Alright, so harap nampak nilai R ni selain boleh tengok, pertama selain boleh tengok strength of relationship kelas, yang kedua dia boleh tengok apa kelas, dia boleh tengok direction. Hala tuju relationship tersebut, okay. Pertama tengok strength, yang kedua tengok direction. So direction tu sama ada dia negative relationship ataupun dia positive relationship berdasarkan nilai R tersebut. Kadang-kadang kita akan dapat R sama dengan 0.8. Kalau 0.8 maksud dia apa kelas? So pertama, kalau R 0.8, pertama you kena huraikan dari segi strength. Maksudnya strength dia 0.8 adalah strong relationship. Strong relationship and positive. So kita kata it is a significant positive strong relationship. Okay. Kalau R sama dengan negatif 0.6. Kalau R sama dengan negatif 0.6, kita kata it is a significant it is a negative moderate relationship. Dia keluar banyak sekali. Yes, betul Anis. So it is a negative moderate relationship. So pertama sekali you kena bagi nama dia, you kena huraikan nilai R tu berdasarkan strength dan juga berdasarkan apa kelas? Direction dia. Jelas tak? When you want to run relationship test, whether you are using Pearson or whether you are using Spearman, so the two things that you have to describe is in terms of the strength, okay, and then in terms of the direction. Can class crystal clear? Can, doctor? Yes. Ada tak yang cannot? Kalau tak faham, bagi tahu saya lagi sekali. Sebab sebenarnya untuk Pearson dengan Spearman dah cover dalam kelas, cuma kita buat asynchronous. So mungkin ada yang tak berapa jelas bila kita tengok based on asynchronous punya video. So this is what basically that you need to know on Pearson correlation or on Spearman correlation lah. Okay kelas? Okay, doktor. Alright, thank you. So and then now kita dah jelas on the relationship part, okay? So macam kita dalam macam kita dalam apa? Okay, macam kita bersahabat lah, macam mungkin Siti bersahabat baik dengan Faiza. So they are in a friendship relationship. Okay, Siti dengan Faiza dalam a relationship punya friendship. So bila Siti berkawan dengan Faiza, okay, ada satu relationship, nak tahulah kuat ke, sejauh mana relationship Faiza dengan Siti ni sampai tahap 0.8 ke persahabatan mereka, and then the direction, is it persahabatan yang negatif or is it persahabatan yang positif.
Ya ke saya bagi contoh ni? Tak apalah, abaikanlah Harut je saya ni. Alright. Okay, now so kita dah faham tentang relationship. So macam saya bagi tahu relationship tu, kalau you masih tak jelas, so kalau you tak faham untuk relationship ni kelas, kita ada positive relationship. So this is a positive relationship class. And then this is, Allah, sorry. This is a negative relationship. So positive ni maksudnya, saya bagi contoh dalam kelas kan, jumlah jam study and jumlah study, and then this is the final exam marks. So the more you study, the higher your marks will be. Okay, which means the more your independent variable, the more your dependent variable. So your punya independent variable is the jumlah jam study. The more hours spent for study, the higher your marks will be. Okay, so final exam score ni, the final exam score ni is the dependent variable on the jumlah jam study, which is the independent variable. So independent variable ni dia akan memberi kesan kepada dependent variable. So the same goes to negative relationship, which means whether the more independent variable, the less dependent variable, or the less independent variable, the more dependent variable. Alright class? Contoh saya bagi hari tu, apa contoh saya bagi hari tu? Physical activity kan? Okay, ni contoh physical activity. And then this is the BMI. Okay, kalau physical activity ni, the more you exercise, katakan you exercise sampai 10 jam dekat sini, this is 10 jam, this is 5 jam, this is 2 jam. Okay, the more you exercise dekat sini, the more you exercise di sini, and then BMI you will be something around 17 perhaps. Tapi kalau you exercise 5 jam sahaja, your BMI will be something higher, which is maybe 20. Okay, jelas tak kelas? Between positive and negative relationship. Okay. Okay, now we're going to go to the chi-square. Chi-square tak masuk lagi. So chi-square ni, it does not have any R. So chi-square, it does not have R. Does it have R? No, it does not have R. So what does it have for R ni? So what does it have for association? So association is more on the P value. We are looking at the P value only. So whether it has a association or whether it is not, it does not have any association. The thing is that relationship ni, kalau relationship, the both independent and okay, untuk relationship ni, both independent variable and dependent variable is in numerical. Okay, sekejap penuh pula kat sini. Okay, Pearson, independent variable and dependent variable both are numerical class. Numerical, or we call it as continuous. So dependent variable also numerical. Numerical means it has numbers. And chi-square independent variable and dependent variable must be in categorical class. Okay. So kalau kita nak buat Pearson, it must be in numericals. Maksudnya kedua-dua ni boleh cari mean dia. Ada mean BMI and mean, apa tadi kita tengok? BMI dengan mean exam marks. Okay. So kalau kita nak faham numerical ni mesti melibatkan number. So numbers tersebut kita boleh cari mean dia. Okay, ataupun continuous. So it is not in categorical.
Kalau chi-square ni, it must be in categorical. Both independent variable and dependent variable must be in categorical. For example, I would like to see any association between BMI and walking steps I cakap. So if my data is in numerical means BMI macam biasa, for example 27, 16, 15, so I cannot run chi-square. I must convert BMI first into categorical. Which means ada underweight, ada normal, ada overweight and obese. Once I convert into categorical, then I can run chi-square. The same goes to walking steps. If the walking steps is in the numerical punya data, I cannot run chi-square. So I have to convert walking steps into categorical first, which means less than 1,000 is equal to 1, 1,000 to 2,000 is equal to 2, and more than 2,000 is equal to 3. So I have to group it first into categorical. So once categorical vs categorical, then I can run chi-square. Right? The first thing first is chi-square. You have to remember it must be in categorical. Categorical. If it is not in categorical, you cannot run chi-square. Okay, so chi-square you cannot look at the relationship. Okay, Pearson, yes, you can look at relationship. But chi-square you cannot look at the relationship because it does not have any R value. Dia tak ada nilai R. So what you can see from chi-square is you looking at the association only. Association. Berbelit lidah saya. Jelas tak kelas? Untuk Pearson kita boleh kata kita tengok relationship sebab kita boleh bagi in terms of dia punya strength of relationship and also in terms of direction. Tapi untuk association tak ada nilai R tersebut, tak ada correlation coefficient tersebut. So what we can see only in terms of association, ada ke tidak. Alright. So these are the 4 assumption of chi-square macam saya bagi tahu tadi. So the one is the first observations are independent from different subject, alright. And yang number 2 is 2 variables are categorical, mesti dalam kumpulan. Kemudian expected count of less than 5 is less than 20%. Benda pula ni kan. Okey, benda pula ni sangat penting. Nanti saya akan tunjuk kemudian And then minimum expected count is more than 2. Mestilah minimum expected count ni is more than 2. Okay kelas. So saya rasa yang nombor 2 ni you dah faham lah in terms of categorical. So yang ni kita akan masuk bila kita run analysis nanti. Okay kelas, sekarang ni cuba buka SPSS masing-masing. Ada tak lagi kelas SPSS? Yang minggu lepas. Ada tak yang tak ada? Tak ada bagi tahu Ada doktor, saya dah delete dah minggu lepas punya. Okay, tak apa, saya send dalam WhatsApp group. Saya tak bagi nota sekejap. Kalau yang tak faham, boleh tanya sambil saya mencari file tersebut. Okey, dapat tak ni?
data SPSS tu? Kelas okey tak? Dapat tak data? Senyap macam ni? Dapat. Okey, dah dapat. Buka data SPSS masing-masing. Kalau you all nak rehat bagi tahu nak rehat kejap ke, dah tepu nak break sekejap bagi tahu Okey, kalau masing-masing dah buka data SPSS, kita nak run chi-square sekarang ni, which is chi-square apa kelas? Untuk tengok association. So research hypothesis untuk lab pada hari ini untuk chi-square, saya nak tengok is there any significant association between BMI and walking steps. So perhaps I can write it down. Sekejap ni. So my research my null hypothesis for this research hypothesis, there is no significant association between BMI and walking steps. Okay. Tak keluar. Kenapa pula? Cik kelas dia tak keluar. Okey dah. Okey, untuk untuk HA saya, there is apa kelas? There is a significant of what? Significant association between BMI and walking steps. So sekarang ni untuk research hypothesis kita nak tengok ada tak perkaitan antara BMI ataupun ada perkaitan tak antara BMI dengan walking steps. Kalau berdasarkan pembacaan literature review, biasanya kalau semakin banyak walking steps, semakin bagus BMI kita. So kita dah ada buat some review papers, kita kata berdasarkan bacaan saya memang ada perkaitan antara BMI dan juga walking step. So sekarang kita nak uji adakah dalam responden yang kita ambil ni terbukti bahawa ada perkaitan antara BMI dan walking steps. Okay, so jelas tak dia punya research hypothesis kelas? Jelas, Doktor. Jelas, Doktor. Okay, so once you dah jelas dengan research hypothesis, now kita nak run chi-square. So when we want to run chi-square, kita kena ingat the first thing first, dia punya rules of thumb dia ataupun dia punya assumption adalah, dia punya rules of thumb yang pertama sekali mestilah dia dalam keadaan dependent variable dan independent variable dia mesti dalam bentuk apa kelas? Categorical. Mesti dalam category. So BMI and walking steps ni kena make sure dalam bentuk categorical. Okay, now we're going to look at the SPSS. I share screen sekejap. So saya rasa saya dah lama tak exercise, saya cepat mengah. Sebab bila saya tengok tanya you all nak buat kelas pagi tukar pada malam tu, ada yang jawab petang tak boleh, saya exercise selalu. Saya suka dengar sebab you all exercise petang-petang tu. Okay kelas ni nampak tak saya punya screen right now? SPSS. So our research hypothesis is going to look whether there is
whether there is a significant association between apa kelas? Between walking steps and BMI. Okay. So BMI you dalam bentuk categorical tak dah sekarang ni? Ke belum Kalau dalam bentuk scale kan? Belum doktor. Belum. Alright, so kalau belum, I nak you categorizekan dulu please. Harap-harap you ingat lagi, saya bagi masa dalam 1 hingga 2 minit untuk you categorizekan BMI post ni BMI post. BMI underscore post kepada categorical BMI. So categorical BMI saya nak less dan macam biasalah kelas you categorizekan ikut yang kat, faham tak maksud saya? Saya nak kategorikan kalau 18.5 ke bawah adalah underweight, 18.5 hingga 24.9 normal, 24.9 hingga 29.9 overweight dan lebih daripada 30 adalah obese. Saya ulang lagi sekali, saya nak you kategorikan, okay, you categorizekan BMI underscore post ni kepada categorical. Okay, sebab dalam ujian practical quiz nanti you memang akan ada benda ni lah, you akan disuruh buat, baik you buat sekarang, sama-sama buat. BMI post ni you kategorikan kepada ni, categorical BMI. Okay, sebab apa kita kena kategorikan kepada BMI? Sebab chi-square dia tak boleh nak run sekiranya dalam bentuk numerical. This is numerical class, dalam bentuk numbers. Okay, chi-square tak nak bentuk dalam bentuk numbers, dalam bentuk kita panggil ni this is numerical ataupun continuous data. This is what I mean by numerical and continuous data. So now bila you nak run chi-square, you have to categorizekan benda-benda yang you nak check tu. Independent variable and dependent variable mesti dalam bentuk categorical. So sekarang ni BMI kita dalam bentuk numerical baru. So you have to change it into categorical. So this class change it into categorical. Betul contoh dia lah doktor buka dekat doktor punya yang value tu. Tak tengok je. Oh, value tu tak ada saya rasa, tapi saya tulis je lah dekat sini. Less than 18.5 is equal to underweight. You rename sebagai satu. Kalau 18.5 to 24.5 to 24.9 is equal to normal, ataupun nanti you valuekan sebagai 2. Kemudian 25 hingga 29.9 is equal to apa? Overweight. And you boleh rename the value as 3, and then more than 30 is equal to obese, equal to 4. Boleh kelas? I nak you kategorikan. Nampak tak screen saya ni? Mejen belum apa Mejen? Ya doktor. You tulis belum tu apa? Belum apa dalam chat box tu? Oh, tadi doktor tanya sudah ada yang kategori BMI ke tak? Oh, Tadi saya jawab. okay. Alright. Okay. Untuk lab hari ni kita akan fully sampai pukul 5 kelas. So kalau you perlukan break ke, nak minum air ke, nak pergi toilet ke, cakap Masih gelap.
Okey, dah ke kelas? Ada yang dah? Ada yang belum? Sudah, doktor. Okey. Yang lain? Seorang je, soalan tak reflect kepada the whole class. Kalau ada lebih, kalau cukup 3, kita boleh proceed. Seorang ke baru? Okay, Lynette pun dah. Lagi seorang? Make sure you buat sebab nanti I rasa bila dah habis lab nanti mesti tak sempat masa dah nak fokus on doing the practical semua ni. You better practice, kalau tak faham terus tanya saya. Okay, meja pun dah. Alright. Yang lain? Yang lain dah ke ataupun hang? Dah doktor, dah. Dah, okay. Yang lain? Faiza, are you okay over there? Yi? Yes, doktor. Yes tu okay dah buat dah? Tengah buat. Tengah buat, alright. Husna Zira, okay Husna Zira? Okey, doktor. Okay tu boleh buat Boleh. Tapi hang. What? Hang? Doktor hang. Oh ya. SPSS. Alright. So make sure nanti waktu practical test tu buang semua tab yang ada sebab software SPSS ni dia quite berat juga. Okey. Thank you. Ni cousin ni Yining and Yiting okay cousin? Cousin, are you okay? Boleh. Boleh tu dah buat ke? Boleh apa? Tengah buat. Tengah buat, alright. So kena cepat-cepat sikit sebab nanti practical quiz you ada about 1 hour je sebenarnya. Tapi sebenarnya practical quiz taklah susah pun, senang je. I je takut-takutkan, alright. Simple je, alright. Okay, so sekarang ni so dah lebih daripada 3 orang, so saya reflect kepada dah. Okay, so right now I akan still ajar jugalah macam mana nak categorizekan. Bagi yang masih tak faham, this is how we want to categorize from numerical into categorical class. Can you see my screen right now on the SPSS? Can see or cannot? Boleh, Yes, doktor. yes, yes. Okay. Alright, so but I cannot see the so sekarang ni when we want to categorize so what you have to do is class transform, sebab you kena ingat the word is to tukarkan, nak tukar benda yang daripada benda lama kepada benda baru is transform. Tapi kalau you nak analyze result is you nak analyze data is analyze lah. Kalau you nak tukar kepada bentuk yang baru is transform. The keyword is transform class. So we want to transform and then we want to record into different variables. So kita nak buat variable yang baru. So this is what we have to click record into different variables class. Okay, so saya bagi arahan tadi BMI ni which is numerical, in numerical data or in continuous data we want to categorize into, we want to change, we want to transform into categorical. So BMI underscore post, I want you to name as cat BMI. Okay, so boleh tak sebab saya dah ada nama ni, okay. And then old and new values, okay class. So old and again kita nak tukarkan value yang lama kepada value yang baru. So value yang lama adalah bentuk numerical dalam bentuk BMI yang biasa. So kita dah tahu tadi kalau 18.5 ke bawah daripada 18.5 kita letak range value dia sebagai 1, which is kita namakan value yang baru sebagai 1. Kemudian 18.5 sehingga 24.9 kelas. Kita letak value baru, new value sebagai 2. Add. Kemudian kita ada lagi 25 kan.
25 sehingga 29.9, kita bagi value baru. This is under old value ni, old value. New value, kita bagi nilai baru 3. Tekan add. Kemudian kita ada yang value yang seterusnya. Kalau BMI tu lebih daripada 30, kita bagi new value dia sebagai 4. So add. So nampak tak? Oh sini semua old value. Maksudnya dalam BMI underscore post tu, mana-mana nilai BMI yang bawah daripada 18.5 semua akan ditukarkan menjadi new value, bermaksud 1. Mana-mana nilai BMI bagi responden antara 18.5 sehingga 24.9 akan jadi value baru, which is 2. Kemudian mana-mana nilai BMI bagi responden yang BMI dia 25 hingga 29.9 akan menjadi 3. Kemudian seterusnya mana-mana BMI responden yang BMI dia 30 hingga ke atas akan dapat nilai dia 4. Okay kelas, jelas? So tekan continue, tekan OK. So you akan dapat macam ni. So sekarang macam ni dia tak ada apa-apa maksud. So bila tak ada apa-apa maksud, you have to give the value names. So bagi nama value kelas, dah bagi nama value belum? So kalau yang belum, letak 1 bermaksud siapa yang dapat nilai 1 bermaksud dia adalah underweight. Okay, so you have to give the name for the values. Tekan add. Siapa-siapa yang dapat nilai baru BMI dia 2, dia bermaksud dia adalah normal. So you have to give the name normal. Siapa yang dapat value BMI dia 3, bermaksud dia adalah overweight. Dan siapa yang dapat nilai BMI dia, nilai value BMI dia 4, bermaksud dia adalah obese. Okay. So bila you pergi balik dekat data view, you can see that it is already renamed. Kalau you tak nak tengok perkataan ni, you macam nak tengok numbers sahaja, you tekan this click. Nampak tak cursor saya ni? A kepada 1, or 1 kepada A. Numbers kepada tulisan, tulisan kepada numbers. Can you see? You click this and then all the tulisan akan tukar kepada numbers or either way. Alright class. So now you have the BMI in category. Okay, sebab sekarang kita nak tengok is there any significant association between BMI and walking steps. So BMI dah settle dalam bentuk kategori. So walking steps you ada tak dalam bentuk kategori, or is it in number of walking steps? Do you have any categorical walking steps right now class in SPSS? Ada tak? Ada. Ada kan? So sebab kita dah buat hari tu, kita dah change. Kalau you ambil number of walking steps yang saya highlight ni bukan categorical, this is numerical. So you have to change this numerical into categorical. So kita dah change into categorical. Siapa yang dapat 1000, dia poor walking steps. Siapa yang berjalan kaki sebanyak 2000, it means that it is moderate walking steps. So you already have converted it into categorical. So dah settle dah. So both our independent and dependent variables are in categorical. So right now we can proceed to run the chi-square. Okay, so bersedia kelas untuk run chi-square. So first of all, kita pergi ke mana kelas? Kepada analyze. Okay dah. And then go to descriptive statistic. And then go to cross step. Okay, now dah masuk dah cross step class. So masukkan dalam row, dia boleh je you nak masuk independent variable kat row ke nak masuk ke independent variable kat column, both works well. You boleh pilih je nak masuk mana-mana asalkan kedua-duanya bentuk categorical class. So kita masukkan BMI dulu dalam row, category underscore BMI, cat underscore BMI. And then class apa? Cat category of walking steps. Boleh kelas dekat sini? Boleh doktor. Okay. Yang lain? Dah sampai ke kat sini yang lain? Pak Izzah je yang dah sampai. Syafika dah? Dah. Alright, lagi? At least 3 orang je kot dah sampai kat sini.
Yang lain tak sampai. You sampai tak you? Dah doktor. Alright. Okay, so bila semua dah sampai dekat sini, tekan OK. Saya terlupa tekan ke? Sekejap Okay kelas, saya terlupa tekan. Pergi balik kelas, saya terlupa tekan statistik. Alright. Okay, pergi balik lagi sekali kelas kepada analyze, descriptive. Okay. Descriptive statistic and then choose cross tab. Cross tabs means cross tabulation. Okay. Please press, please click cross tab and then masukkan category BMI dekat sini, category working steps dekat sini and then pergi kepada statistik. Okay, make sure you click this chi-square sebab kita nak pilih chi-square. Boleh kelas? Tadi terlupa nak klik statistik chi-square. Okay, once you click the chi-square, click continue and then click OK. Okay kelas, kalau you tengok ini kita panggil 3 times 3 table sebab ada 3 kumpulan, yang ni pun 3 kumpulan, 3 kumpulan bagi BMI dan 3 kumpulan bagi walking steps. So kalau in our cross tabulation table, we call this as 3 times 3 table. Three times 3 table. Okay. So this is 3 times 3 table. So kalau you tengok dekat sini, untuk yang underweight yang poor walking step ada seramai 11 orang, untuk underweight yang moderate walking step ada 16 orang dan seterusnya. Okay, dia akan jadi masalah kalau dalam satu sel ini dia kurang daripada bilangan dia terlalu sedikit. Okay, bila bilangan dia terlalu sedikit, dia akan ada potensi untuk expected count tu less than 5. Sebab untuk syarat chi-square dia tak boleh lebih daripada 20% expected count ni less than 5 kelas. Okay, tak apa nanti saya tunjuk. Okay. Kalau secara kasarnya kelas kita akan tengok, kita pergi balik pada ni sekejap ya. Okay kelas, kita pergi kepada result kita sama kan? Terganggu dengan bacaan WhatsApp je. Alright, apa kita tadi? Okay kelas, so kita first thing first, kita akan tengok kalau tak ada apa-apa masalah, kita jangan tengok lagi yang bahagian bawah ni, kita jangan lagi tengok yang bahagian bawah ni, jangan tengok lagi. Okay, so biasanya kita akan tengok dia punya nilai nilai signifikan dia. So this is what we have to see first class. Nilai signifikan. Nilai signifikan berapa kelas dekat sini dia dapat? 0.373. So 0.373, is it less or is it more than 0.05? Kenapa dia tak keluar ni? Lambat. Okay. 0.33 keluar benda lain pula. 0.373, it is less than 0. Maaf ya kelas.
Okay, so sekarang ni kita dapat nilai dia 0.373. So 0.373 kelas, it is less or is it more than 0.05? More. Yeah, it is more than 0.05. So when it is more than 0.05, it is not significant. It is not significant. Alright. So when it is not significant, so what we have to conclude is based on this. Sorry. When it is not significant, we say there is no significant association between BMI and walking steps sebab dia punya nilai signifikan dia 0.373 lebih daripada 0.05. So bila 0.373 is more than 0.05, kita kata it is not significant, therefore we accept H null. Okay. Tetapi sekarang ni kelas, dia tak boleh sebab kenapa kita kata kita tak boleh baca di Pearson punya chi-square punya association sebab it violates two rules dekat sini. Kalau you masih ingat rules untuk chi-square adalah. Okay. Lambatlah lagging lah saya punya screen ni. Okay ni. Ada 4 assumption untuk chi-square which is the first adalah mestilah bentuk categorical. Okay, kita dah lepas sebab kita dah kategorikan BMI ke dalam kumpulan dan kita juga dah kategorikan walking stats ke dalam kumpulan. Ada 3 kumpulan kan tadi, 3 times 3 table. Okay. Cuma sekarang ni, adakah expected count of less than 5 is less than 20%? Tak. Okay, sebab dah keluar dekat bawah tu warning dia. The expected count of less than 5 is more than 40%, about 44.4%. Okay, and the minimum expected count must be more than 2. Tadi expected count dia berapa kelas? 0.8. So it violates the rule ataupun the assumption of chi-square. Kalau dia melanggar peraturan chi-square, kita tak boleh guna chi-square. Jelas tak kelas? Sekarang ni kalau kita tengok dekat sini, lambat lagging sekejap Okay. Kalau kita tengok dekat sini, expected count less than 5 ni kelas, berapa persen kelas? Senyap je kelas. Kelas. 0%. Berapa Faiza? Saya dapat 0 tu. Dapat 0. Yang mana 0? Persen tu? Oh, persen tu dapat 0. Ya. Cuma tak sama. Semua dapat 0 persen. Saya dapat kosong juga, Doktor. So dia tulis 0% have expected count less than 5. 0% have expected count less than 5 ke? Doktor, saya dapat 0.8 sama macam doktor. Oh, okay, faham sekarang ni. Okay, right now what I mean is this ni. You punya expected count less than 5 ni, okay? You punya expected count less than 5 ni, berapa persen yang you all dapat? Saya dapat 0 doktor. 0 juga, maksudnya 0% Yes doktor. Okay. Yang lain-lain pun sama? Sama macam doktor. Sama macam doktor. Macam mana Pak Izzah tak sama? Syafiqah dapat 44.4% ke? Ustaz Zira pun dapat macam saya? Macam doktor. Alright. Faizah kena recheck balik kenapa boleh dapat lain. Okay Faizah? Okay doktor. Alright. So sekarang ni kalau kelas you all tengok ni dia tulis, dia bagi warning dekat bawah ni. 44.4% have expected count less than 5. So you rasa-rasanya is this violating the rules ataupun is this violating the assumption of chi-square class? Yes. Ya Ustaz Zira. Is it violating the assumption of chi-square? Ustaz Zira? Yes doktor.
Kenapa dia violate the assumption of chi-square, Nazira? But expected count dia supposed to be less than 20%. Yes, betul. Okay, Adib. Expected count less than 5 is 44.4%. Is it violating the assumption of chi-square? Nope. Why? Sebab dia tak against dia punya based on graph tadi Dr. tunjuk. Macam ni semula? Saya pun tak clear sangat benda ni. Tapi kalau dia tak against chi-square punya rules, so kita boleh pakai lah. Okay. Okay, kita hold dulu. Siapa ni? Puah. When I have this, expected count less than 5 ni is 44.4%. Is it violating the assumption of chi-square? Well, I think kot. Huh? Well, I think. Violating kenapa, Puah? Sebab dia, sekejap Sebab dalam range tu Range apa? Yang assumption tu. Alright. Okay, so sekarang ni you kena tengok kepada dia punya rules, dia punya assumption. Expected count of 5 mesti kurang daripada 20% kelas. Dia mesti kurang. Yang kalau you perasan, nanti saya ajar macam mana tengok expected count of less than 5 ni. Kalau you perasan, kita boleh tengok secara mata kasar lah sebenarnya. Kalau dalam setiap sel ni kurang daripada 5 lah, katakan ni satu je ni, 2 ni, 1 ni, 4. So dalam satu setiap sel ni banyak yang less than 5 for example. Maksudnya terlalu sedikit sampel yang kita ambil dan kita buat kumpulan yang terlalu banyak, which is 3 kumpulan. This is 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 kumpulan. Jadi kita nampak secara mata kasar setiap sel ni dia banyak yang less than 5. So kita boleh nampak dah yang banyak, kita tak nak sampel kita dalam setiap sel tu terlalu kecil sebab dia boleh violate the chi-square assumption. So bila kita tengok dia punya warning dekat sini, sebanyak 44% have expected count less than 5. Kita tak nak more than 20%. Dia punya rules dia tak nak. We don't, sekejap ya. Kita tak nak our less we do not want expected count less than 5, yang kurang daripada 5, to be more than 20%. Kita tak nak expected count yang kurang daripada 5 ni lebih daripada 20%. Kalau kita nampak tadi, sel ni, kalau ni. Oh dah lagging je. Kita tengok sini, 1, 2, 3, 4, 5. 5 daripada keseluruhan sel ni yang kurang daripada 5. Tapi yang kurang daripada 5 tu kan expected count tu just numbers in cell. Expected count ni is yang expected count tu dia ada formula dia sendiri, which is kelas, mungkin kita akan belajar dalam kelas, tapi dia adalah row column. Banyak pula nak ajar column, darab column total per grand total.
Okay kelas, untuk bagi you all untuk hari ni tak payahlah go into detail sangat untuk lecture. Kita pergi secara detail untuk lecture pada hari lecture lah. So for today kita kena faham sahaja dia punya assumptions ni kelas. So this is the third assumption class. This is the third assumption. We do not want expected count ni, okay, of expected count of less than 5 to be more than 20%. Kita tak nak expected count ni yang kurang daripada 5 menjadi, kita tak nak expected count yang kurang daripada 5 lebih daripada 20%. Okay, sebab dia menunjukkan bahawa setiap sel tersebut mempunyai sampel yang sangat-sangat kurang. So mungkin akan ada risk untuk any errors berlaku. So kita kalau boleh tambahkanlah, sama ada kita tambahkan samples. So the solution is either kita tambah sample size, okay, ataupun kita kurangkan table kita, column kita daripada 3 times 3 tadi, mungkin kita boleh clumps it into 2 times 2 table. Okay, supaya setiap sel tak kurang sample size dia. Jelas tak apa saya nak cuba bagi tahu ni kelas? It is quite complicated at the moment, tetapi once you dah faham, sebenarnya senang sahaja. Okay, kalau kita pergi balik kepada analisis yang kita dapat tadi, okay kelas, kita pergi pada sini. Kita dapat dekat sini terdapat 4 sel terdapat 4 sel which is equal to 44.4% yang ada expected count dia less than 5. Kita punya chi-square assumption, kita tak nak yang expected count less than 5 ni melebihi 20%. Sekarang ni dia ada sebanyak 44.4% yang ada expected count less than 5. So sepatutnya kita punya paling maksimum yang kita boleh tolerate adalah sebanyak 20% sahaja. At the moment, lebih daripada 20% our findings ni. Lebih daripada 20% yang ada expected count less than 5. So bila dah melebihi apa yang kita boleh tolerate, apa yang chi-square boleh tolerate, so kita tak boleh menggunakan chi-square test dah kelas, sebab dia dah violate the assumption, chi-square assumption, supaya yang paling maksimum boleh expected count less than 5 ni hanya paling maksimum boleh pada 20% sahaja. Faham tak kelas? Okey, cuba faham tak Faizah? Faham. Okey. Okay, so sekarang ni kalau you faham, cuba you tulis dalam chat box tu, what is the number 3 assumption of chi-square? What is the assumption of chi-square for number 3? Cuba you tulis supaya you faham. I nak you tulis kejap about 20 seconds, tulis sekejap assumption nombor 3 untuk chi-square apa kelas? Okay tu siapa ni? Yichen dah tulis dah. I want all of you to write down the assumption of chi-square for number 3. Okay? Syafiqah, okay Syafiqah? Okey, Doktor. Okay. Wong, okay Wong? Faham doktor. Faham Doktor saya nak tanya. Faham. Tadi doktor cakap kalau tak nak violate tu assumption, dia boleh increase buat table 2x2 kan? Yes, Tapi kalau sebab kita punya BMI kan ada 3, macam mana nak buat 2x2?
Okay, very good questions, Wang. This is what I expect from the students, alright? Okay, kita tunggu sekejap Wang. So, I'm going to teach this a bit sekejap lagi. Okay, so Okay. this is, alright, very good Wang. Okay, tunggu sekejap I want all of you to write down the assumption for number 3, okay kelas? Sebab kalau kita tak tulis, kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita faham tu. Okay, so we need to know it is the expected count of less than 5 must be less than 20%. Expected count yang kurang daripada 5 mesti kurang daripada 20%. Kalau lebih daripada 20% kelas, kita tak boleh guna chi-square test. Okay, kita akan guna Fisher exact. Tapi tu akan kita belajar kejap lagi lah. Okay, ni dah macam lecture dah saya rasa ni Tapi tak apalah. Okay, sebab ramai dah tulis ni, I will proceed. So, saya harap kalau yang masih belum tulis tu, boleh tulis kelas. Alright. So, macam Wang tanya tadi, okay. So, kalau kita nak, supaya kita tak nak expected count kita less than 5 to be more than 20% macam keadaan kita dapat sekarang ni, which is 44.4%, it violates the assumption of chi-square. So, either kita increasekan sample size ataupun kita sorry, sekejap open. Ataupun kita jadikan table 2 times 2. Cuma sekarang ni kita boleh ke increase sample size, kita rasanya tak boleh sebab kita dah siap data collection. So dia merugikan masa. So what we can do is next to clumps the table daripada 3 times 3 tadi into 2 times 2. Okay. So what we have to do class, okay, so you have to listen carefully. So from 3 times 3 table, we want to change it to 2 times, we want to change it into, hilang. Okay, we want to change it into 2 times 2 table. So tadi kita ada 3 kumpulan BMI. Okay, BMI kita ada 3 kumpulan, sorry. BMI kita ada 3 kumpulan kan kelas? Underweight, normal, overweight. Bukan 3, kita ada 4. Sorry kelas, kita ada 4 times 3 table. Kan? Buruknya. We have 4 times 3 table. We want to change the most minimum column and row, which is 2 times 2. So this is what we call, we are going to create a dummy table. A dummy table. Okay. So 4 times 3 means untuk 4 times 3 means kita BMI kita ada 4 kumpulan tadi kan kelas. BMI kita ada 4 kumpulan, which is underweight, and then kita ada normal, kita ada overweight, and then obese. So this is what we call by 4 tadi, 4. Okay. And then for walking steps, kita ada 3 kumpulan, right? Walking steps kita ada poor walking steps, and then moderate walking steps, and then adik apa tu adik? And then adik lupa unmute tu. Okay kelas. So walking steps ni kita ada 3 kumpulan betul.
1, 2, 3. So this is what by, kita panggil by 3. 4 adalah 1, 2, 3, 4 ni. 4 darab 3 punya table. So bila terlalu banyak columns, bila terlalu banyak row, kemungkinan untuk setiap satu sel ni akan kurang daripada 5 ni meningkat. So kita akan tukar kepada dummy table class. Kita panggil sebagai 2 kali 2. So dummy table, what we can do is by creating a new table which we call dummy table. For example, BMI, kita boleh record balik, okay, guna into a new dummy variable. So BMI kita boleh rename sebagai satu adalah normal and another one is not normal. Okay, so kita ada 2 times. So yang walking steps ni kita boleh create sebagai satu good walking steps dan lagi satu not good walking step. Okay, but this does not reflect the actual findings, tetapi kita nak create dummy table to run the chi-square analysis. Therefore, we can use the concept of dummy table. Kita panggil dummy table. Dummy apa kelas? Dummy table just to run the chi-square. So BMI ni satu is normal, yang not normal ni termasuklah underweight, overweight and obese. Kita record into this not normal punya variable. And then untuk walking steps kita pilih satu sahaja which is good walking steps. Yang not good walking step tu which is poor and moderate, kita masukkan ke dalam not good walking steps because we want to change the 4 times 3 table into 2 times 2 table which we call as dummy table. So kemungkinan setiap sel ni kurang daripada 5 tak akan berlaku sebab dia dah join together. Jelas tak kelas? Jelas. Okay, good Syafiqah. Yang lain? Wong jelas tak Wong? Jelas. Alright. So the key... Doktor. Jelas Wong? Doktor, saya nak tanya, kalau dah buat dummy table, tapi dia masih violate tu macam mana? Okay. Baguslah Wong ni. Okay, itu akan kita masuk next chapter, alright? Okay. So bila kita dah buat paling kurang which is 2 times 2 tapi still violates the chi-square assumption. So the next step is kalau still violates the chi-square assumption, we can proceed to look at the Fisher exact. Okay. Kalau kita dah buat, kalau kita dah change our table into 2 times 2 table but still it violates, it still violates the chi-square assumption, okay, we can go to Fisher exact value. Okay kelas? So when we run chi-square, I ulang lagi sekali, when we run chi-square and then we already make the 2 times 2 dummy table but still it violates the chi-square assumption which is the expected count of less than 5 is still more than 20%. Kita buat ni expected count yang kurang daripada 5 masih lagi lebih daripada 20%. Jadi what we can do is look at the Fisher exact value. Okay, saya ulang lagi sekali. Our assumption is class, our assumption is that untuk assumption chi-square number 3, we do not want expected count of less than 5 to be more than 20%. Expected count less than 5, kita tak nak lebih dari 20%. At the moment, our findings adalah 44.4% expected count less than 5 is 44.4%, which is more than 20%. Therefore, it violates the chi-square assumption. Okay, so apa yang kita boleh buat untuk tak violates the chi-square assumption? Kita boleh
either tingkatkan sample size which is which is impossible lah sebab kita dah kutip data, or we can change the table, the current table which is 4 times 3 into 2 times 2 class, into 2 times 2. So macam mana kita nak tukar tersebut? We can do it by creating a dummy table which is 4 times 3 into 2 times 2. Paling minimum kita boleh buat, paling minimum kita boleh reduce is 2 times 2. Tak adalah 1 times 1, tu tak logik langsung lah, alright? So at least 2 kumpulan kali 2 kumpulan. So BMI tadi daripada 4 kumpulan, daripada underweight, normal, overweight and obese, kita daripada 4 kumpulan kita reduce to only 2 kumpulan. Campur 2 kumpulan into 2 groups, okay? Which is satu kita ambil normal and another one is not normal. So underweight pergi kepada not normal, overweight pergi kepada not normal and obese pergi kepada not normal. Supaya apa kita buat macam ni? Supaya each cells ni tak kurang daripada 5. Supaya each cell ni expected count dia tak less than 5. Okay? Sama juga untuk walking steps ni, at the moment kita ada 3 kumpulan walking steps which is poor, moderate and good walking steps. So we reduce it into 2 table, kepada 2 kumpulan sahaja which is good walking steps and another one is not good walking steps. Jadi poor masuk kepada not good walking steps and moderate pun masuk kepada not good walking steps. So right now we have 2 times 2 dummy table. So bila kita run ni, macam orang kata kalau masih lagi violates the chi-square assumption which is expected count less than 5 is more than 20%, what we can do next is look at the Fisher exact value. Okay kelas? Ada soalan tak? Ke pening kelas? Okay. Dan kemudian kelas kita boleh tengok juga minimum expected count kita. The assumption for is minimum expected count is more than 2. At the moment expected count, minimum expected count dia tulis berapa dekat situ? 0.8, right? Findings yang dapat dalam SPSS tu? Yes, doctor. Yes, so when it is 0.8, it is less than 2, which is it is violating the assumption for chi-square. So it violates the assumption for number 3 and it also violates the assumption for number 4. Therefore, we cannot use chi-square at the moment. So what we have to do is by reducing the table from 4 times 3 to 3 into 2 times 2 table. Okay? You nak buat tak dalam lab SPSS? Ke you nak proceed je? Tetapi yang paling penting untuk lab SPSS kelas, sebab yang ni kita dah nampak yang so at the moment kalau tak ada masalah, kalau macam katakan you punya expected, let's say you punya expected count ni 0.0% have expected count less than 5, then you can just normally look at the p-value here. So p-value 0.373 is more than 0.05, therefore there is no significant association between BMI and walking steps. So you just proceed macam biasa. Sekiranya tak ada apa-apa yang violate the chi-square assumption, you just can directly read this p-value class. Okay, so this p-value is 0, p-value is 0.373. So is there any significant association or there's no significant association class? There is no significant association between BMI and walking steps. Crystal clear class? Or it is not crystal clear?
Okay, sebab senyap je semua, I like you to write down the conclusion of the results here by assuming that the expected count less than 5 is 0%. Kita assume the expected count less than 5 is 0%. So what is your conclusion or what is your decision, class, based on the p-value? Can you write it down in the chat box? I want all of you, the 25 students here, write down your decision or conclusion based on the p-value, assuming that the expected count less than 5 is 0%. In 2 minutes, class.
Okay kelas. So ramai dah ni. Alright, so saya nak tunjuk bagaimana untuk run visual exact test sekiranya. Okay, saya tunjuk dulu macam mana nak record. Okay, dengar tak suara saya kelas? Dengar Okay, right now sekarang ni macam kita dah buat tadi, kita ada 4 kumpulan BMI dan 3 kumpulan moderate working steps. So sama juga arahan dia kelas. You nak buat sekali ke nak tengok saya buat dulu? Tengok doktor buat dulu lah. Okay, kita tengok dulu So sekarang ni sebelum ni you buat adalah you buat daripada numerical value kepada numerical value yang ni kepada categorical. Sekarang ni kita nak daripada categorical kepada categorical juga. Okay, selalunya you buat daripada numerical kan kepada kategori. Sekarang ni daripada kategori kepada kategori juga. Okay, so sama juga arahan dia, you nak transform and then you nak record into different variable. Okay, so sekarang ni you nak record apa? You nak record yang kategori BMI kan? Kategori BMI you nak katakan kita namakan dummy BMI, which is kita nak create dummy untuk BMI tersebut. Kita create nama baru which is dummy underscore BMI, which kita tahu yang ni adalah untuk 2 times 2 punya table. Ni saja nak tulis lah just in case tak ingat ke dan sebagainya So dummy underscore BMI untuk kita createkan 2 kumpulan BMI sahaja. Okay, so tekan old and new value macam biasa. So old value kita untuk kategori BMI ada 4 So apa yang kita boleh buat adalah untuk value 1 which is underweight, dia punya new value kita rename sebagai kita nak bagi apa? 1 BMI normal. Okay, satu adalah untuk BMI normal, 2 adalah untuk BMI tidak normal. So kita kata untuk BMI 1 which is underweight, which is the old value, kita akan rename sebagai value baru which is 2, add. Kemudian value lama which is number 2 which is for normal BMI, kita akan kata dia adalah value baru dia will be 1 which is good BMI. And then value 3 which refers to overweight, kita akan kata sebagai 2 which is apa kelas? Not normal BMI. Faham ke apa saya? Lepas tu value 4 which is obese, we are going to rename the new value as number 2 which is referring to not normal BMI. Right, then kita continue and then we click OK and we look at the new variables. So sekarang ni dalam bentuk number, so kita tak faham, so we have to rename the values. So 1 refer to normal BMI, okay, and 2 refers to not normal BMI. You click OK and then see, you can see that those who are underweight right now become not normal BMI. Those who are obese now become not normal BMI. Those who are underweight not normal BMI. Those who are normal will remain normal. Okay, so yang mana yang tidak normal, which is either underweight, obese or overweight, tak ada overweight kat sini, will be categorized into not normal BMI because we want to create the 2 times 2 table. Okay class, now we're looking at the category of walking steps pula. Okay, so for category of walking steps, we want to categorize these 3 groups into 2 groups only. So what we have to do, still the same, transform, record into different variables, and then the one that we want to record into different variables is the category of walking steps into our new name, which will be dummy walking steps. Alright, so we label it as 2 times 2 untuk kita ingat sahaja. So old and new value, so mereka yang berjalan
siapa yang value 1 which is referring to poor walking steps will be renamed as number 2 which is not good walking steps. And those who are walking moderate will be valued as 2 which is not good walking steps. And those who are good walking steps will be valued as 1 which is good walking steps. And then we click OK, and then we click OK. So now we have the new dummy for walking steps, all right? So we give the value name. So 1 is good walking steps. So number 2 is not good walking steps. So right now you have like this, all right? Not good walking steps, good walking steps. So you have just 2 category, which is not good walking steps and good walking step. So you have 2 times 2 table right now for running chi-square. So let us run the chi-square. So first you go to analyze, and then you go to descriptive, and then as cross tabulation, and then you put the new variables, which is dummy BMI and also dummy walking steps, all right? And then statistic, click chi-square, and then continue. Okay, class. So can you see here, class? Can you see my screen? Are you with me right now? Are you following? Yes. Yes, doctor. All right. So the good thing here is then we have a good news here, which is 0 cells, which is 0.0% have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.6. All right. So are we violating the chi-square assumptions right now? Not what I think. Yes, we are not violating the assumption of chi-square because the expected count less than 5 is 0%. So we can proceed to use the chi-square test referring to the Pearson chi-square significant value, which is 0.182. So 0.182, is it less or is it more than 0.05 class? It is more than 0.05, so therefore there is still no significant association between BMI and walking stats. But we can proceed by using a Pearson chi-square because we are not violating any assumption of the chi-square, whether number 3 or number 4, because 0 cells have expected count less than 5 and the minimum expected count is 7.6, which is more than 2. Okay, so both assumptions are met. Jelas tak kelas? Kalau sebelum ni kita dapat about 44.4% have expected count less than 5. So we cannot proceed by using the chi-square test. Okay, let's say kelas katakan kalau kita dah buat 2 times 2 table macam Wong tanya tu, still violates the chi-square assumption. So what we can do here is by looking at the Fisher exact test. So Fisher exact test, kita tengok nilai significant value is 0.266. So kita tak boleh tengok Pearson chi-square punya result ni. So we have to use the Fisher exact test. Kalau lepas buat Pearson chi-square 2 times 2 table, kita dapati masih juga violates the chi-square assumption, then we have to proceed by using a Fisher exact test. Boleh kelas? Senyap je. Alright class. Right now try to nak buat ke tak? Tak sempat pula. Okay, saya bagi you all rehat 5 minit. Sambil rehat tu nak minum air ke, nak pergi tandas ke, nak try buat macam saya buat tadi pun boleh juga. I give you about 5 minutes cukup break. Cukup doktor. Okay, so lebih kurang pukul 4:10 minit kita masuk balik kelas. 4:10 minit kita start balik. Alright?
Okey kelas, boleh kita sambung balik? Boleh doktor. Okey, kita tunggu lagi seorang untuk kata boleh untuk kita proceed. At least cukup 3 orang. Baru 2, lagi seorang. Boleh doktor, boleh. Alright, okay. So cukup 3. Alright, so kita sambung kelas. Tadi kita dah cover chi-square. Now kita ada lagi 2 analisis non-parametric test yang kita nak tengok, which is Kruskal-Wallis and juga Mann-Whitney. Okay, Mann-Whitney dan Kruskal-Wallis. Alright. Okay. Okay, Mann-Whitney tadi kelas, Mann-Whitney, okay, dia adalah untuk substitute bagi apa? Substitute ke pengganti. Untuk test apa kelas? Kalau parametric kita guna test apa kalau kita tak guna Mann-Whitney? Guna apa kelas? Independent mean t-test. Good Husna, yes, kita akan guna independent t-test. Yes, kita guna independent t-test. Kalau dia tidak normally distributed, kita boleh guna independent t-test, tetapi kita kena guna Mann-Whitney. Okay? Jadi sekarang ni Mann-Whitney adalah kita tak akan guna independent t-test. So kita nak tengok apa kelas? Is there any significant difference of mean ke median BMI katakan? Kalau kita nak guna Mann-Whitney. Median. Yes, kena make sure kita ada keywords significant difference of median BMI between two groups. Okay, yes, kena tulis median, alright. Jadi sekarang ni kita sama-sama kita akan run Mann-Whitney class, pergi kepada SPSS. Oh, saya tak share screen Share screen. So Mann-Whitney sama juga macam independent t-test, cuma yang membezakan independent dengan Mann-Whitney adalah independent t-test guna mean, Mann-Whitney kita guna median. So research hypothesis saya adalah untuk H0 adalah is there any significant difference of mean BMI between two groups of is there any significant difference of mean BMI between gender? So gender ada 2 kumpulan sahaja, lelaki dan perempuan, which is kita akan guna Mann-Whitney. Okay, so boleh kelas sama-sama dengan saya untuk run Mann-Whitney? Boleh? Boleh kita. Alright, so pergi kepada analyze kelas. Pergi kepada analyze, lepas tu pergi kepada non-parametric test. Bawah sini, non-parametric test. Jumpa? Okey, kalau dah jumpa non-parametric test, pergi kepada legacy dialogues ni. Version SPSS lain-lain mungkin version berbeza. Kalau yang ramai macam version saya mungkin sama dia punya kedudukan. Jumpa tak legacy dialogues ni? Kemudian pergi kepada apa kelas? Pergi kepada two independent sample. Sebab kita ada two independent sample which is referring to gender. Satu lelaki dan satu lelaki adalah perempuan. Okay, klik tu. So kita nak tengok apa? Variable yang kita nak uji adalah BMI. So kita ambil BMI underscore post ni. Boleh kelas? Boleh. Okay. Lepas tu grouping variable should be apa kelas grouping variable? Apa yang kita nak kena masukkan? Gender. Yes, masukkan gender. Mana gender? Okay, here. Masukkan gender. And then dia keluar tanda soal. Sama je macam independent t-test. So you have to define the groups. So group 1 refer kepada lelaki, group 2 refer kepada perempuan. So you masukkan nilai tersebut. Klik continue. And then klik make sure you tick Mann-Whitney dekat sini Tapi by default dia dah tickkan lah Mann-Whitney.
and then click OK. Semua dapat tak macam saya? Dapat. Ada tak yang tak dapat? Nak ulang ke? Doktor, ulang doktor sekali lagi doktor. Alright, sekarang ni kita nak tengok research hypothesis saya, is there any significant difference of median BMI between gender? So, kita pergi kepada analyze, okay. Kemudian kita pergi kepada non-parametric test. Sebab kita tahu ni non-parametric test, pergi kepada non-parametric test and then pergi kepada legacy dialogues. Jumpa tak adik legacy dialogues ni? Jumpa. Okay, legacy dialogues ni kita pilih yang 2 independent samples sebab kita melibatkan hanya 2 kumpulan, 2 independent samples which is male and female. So kita pilih yang ni, 2 independent sample. Klik yang ni and then untuk test variable adalah kita nak tengok BMI. So masukkan BMI, kita pilih yang inilah BMI underscore post ni, post. Dah? Semua? And then untuk grouping variable kita pilih sebab kita nak tengok perbezaan BMI antara gender. So grouping variable kumpulan yang kita nak masukkan should be gender, which is here. So we define the gender, group 1 is male, group 2 is female. Continue and make sure you click the Man Whitney. But by default SPSS memang dah tolong klikkan dah Man Whitney sebab biasanya 2 independent sample t-test memang Man Whitney lah. Alright. Untuk non-parametric test. Boleh tak sampai sini? Adib, are you following until here? Yes. Proceed. And then tekan OK. So bila once semua dah tekan OK, you akan dapat macam ni, Man Whitney test. So Man Whitney ni dia lain sikit, dia ada mean ranking. So yang ni kita tak akan cover lagi untuk lab, kita akan cover dalam lecture. So kita just tengok pada test statistik ini. Kemudian tengok kepada significant value dia which is 0.575 kelas. Berapa? 0.575. 0.575, is it less or is it more than 0.05? It is more than 0.05. So when it is more than 0.05, therefore there is no significant difference of median BMI between 2 groups. Okay class, so saya nak you all write down in the chat box the conclusion of this result or the decision of this findings. What is your decision based on the significant value of 0.575? You have to write down your decision because 0.575 is more than 0.05. Therefore, there is no significant difference of median BMI between gender. Can you write down in the chat box to give me clarification, to give me more apa? Untuk bagi saya sedap hati bahawa you faham apa kita punya decision. Can you write down the chat box right now? I want all. Doktor, macam tu je lah doktor. Maksudnya cara je. Maksudnya tengok dia punya yang bawah ni, assumption to tail ni. Kalau dia lebih daripada 0.05, kita just mention lah there is no significant value. Yes, macam tu sahaja. Sama je macam independent t-test. Kita just mention based on the significant value. Kalau less than 0.05, it means there is a significant difference. Kalau it is more than 0.05, there is no significant difference. Sama sahaja macam independent t-test. Tetapi yang membezakannya hanyalah satu adalah mean, which is independent t-test. Yang lagi satu Man Whitney menggunakan median. Alright, so I want all of you to write down the chat box the decision of the findings of the significant value. So what is your decision when you get 0.575? Okay, here. Okay, now.
Macam Lamshar ni jawab there is no significant of difference of median. Okay, Lamshar ni you should write there is no significant difference of median BMI. Okay, median apa? Median BMI between gender. So lepas median tu, what is the variable being tested, which is median BMI. Okay, Lamshar ni crystal clear? Okay, doktor. So Najwa, there is no significant difference between both gender and BMI. So yang ni dia lebih, kalau you kata, kalau Najwa tulis ni dia lebih sesuai kalau relationship. There is no significant relationship between both gender and BMI. So kalau difference ni you have to write it down. There is no significant difference apa? Of median BMI between gender. Between gender tu bermaksud antara lelaki dan perempuan. Untuk yang ni, there is no significant difference between the median of BMI and gender. Tetapi saya lebih suka kalau you terus cakap there is no significant difference of median between BMI and gender. Oh, saya pun English taklah berapa ni tapi sekejap Saya lebih suka kalau you all tulis there is no significant difference. There is no significant difference of median BMI, sebab kita jelas of median BMI between gender. Oh, since P is more than 0.05 ataupun since P is more than 0. Saya pun salah tulis ni. Mana tu? You all boleh tengok kat ruangan chat box tu tak? So macam yang ni, there is, macam saya tulis ni, since P is more than 0.05, there is no significant difference of median BMI between gender. So between tu kan antara apa, lelaki dan perempuan macam tu. Kalau nak cakap there is no, kalau nak cakap there, since P is more than 0.05, there is no significant relationship between BMI and working stats. Kalau macam ni, kalau nak cakap there is no significant relationship between BMI and working stats, betul. Kalau macam nak cakap there is no significant difference, tak ada perbezaan yang signifikan bagi median BMI antara lelaki dan perempuan. Macam tu, jelas tak kelas apa yang saya nak cuba fahamkan you all ni? Tapi sebenarnya boleh je, cuma dia lebih faham lah macam ni. There is no significant difference. Significant difference apa? Significant difference bagi BMI antara lelaki dan perempuan. Kalau you tulis macam ni, there is no significant difference between median BMI gender. Tiada perbezaan yang signifikan antara BMI dan gender. So dia macam tak jelas. You nak tengok perbezaan apa, BMI ke, nak tengok perbezaan gender macam tu. Alright, so saya rasa macam ni lebih jelas. There is no significant difference of median BMI between male and female macam tu. I hope you are crystal clear class, alright? Right now class, so kita dah habis main week ni. Now we're going to proceed to Kruskal-Wallis. Okay, siapa Kruskal-Wallis ni Walls? Siapa yang suka makan aiskrim Walls class?
ANOVA. So ANOVA suka makan Kruskal-Wallis. So ANOVA suka makan ice cream walls. Alright. So nak ingat macam tu. So kalau kita buat kita run normality test, didapati data kita tidak normal, sepatutnya kita nak guna ANOVA. Kemudian data tersebut tidak normal, so we have to proceed by using Kruskal-Wallis. Okay, class. So nampak tak? So my research hypothesis, is there any significant difference in terms of mean BMI between walking steps? Sebab walking steps kita ada 3 kumpulan, which is poor walking steps, moderate walking steps and good walking steps. Right? So now class, can we proceed to Kruskal-Wallis? Boleh. Okay, at least 3 please. Yes, doktor. Okay, doktor. Alright. So now saya punya research hypothesis nak tengok ada perbezaan yang signifikan tak bagi median BMI antara kumpulan walking steps. Antara 3 kumpulan walking steps iaitu poor, moderate and good walking step. Nak tengok ada perbezaan median BMI tak antara 3 kumpulan ini. So kita tak boleh guna ANOVA sebab data tersebut tidak normal. So kita kena guna Kruskal-Wallis. So pergi kepada analyze class. Marilah kita sama-sama pergi kepada analyze. Dan terus kita pergi kepada non-parametric test. Daripada non-parametric test, kita pergi kepada mana kelas? Legacy dialogues. And then pilih K independent sample. Sebab K ni tak tahu berapa jumlah kumpulan independent sample kita. Alright. So jumlah kumpulan independent sample kita berapa kelas saya bagi tahu tadi? Apa dia doktor? Kumpulan independent sample dalam analisis yang kita nak buat ni ada berapa? 2. Baik. Lebih pada 2. Ada berapa? Ada berapa? 3. 3. Okey, apa dia? Poor working step. Moderator dengan good. Yes, very good. So kita ada 3 kumpulan walking steps. So pilih K independent sample and then test variable list adalah BMI. Kita nak tengok BMI underscore post. Alright, masukkan test variable and then grouping variable kita adalah 3 kumpulan tersebut, which is category walking steps. Masukkan dalam grouping variable. And then define range kita ada yang paling daripada 1 sehinggalah 3 kumpulan. So 1 until 3, minimum 1, maximum 3, which means we have 3 groups starting from 1 until 3. Clear class? Once you are clear, once you put the numbers, go to continue. And then make sure you click the Kruskal-Wallis. But by default, SPSS already click it for you sebab of course for independent sample and it involve non-parametric test, it should be Kruskal-Wallis. And the others are the options lah. Kalau you tak nak guna Kruskal-Wallis, there's other options. But normally we will go for Kruskal-Wallis. Alright class? And then you click OK. Ta-da! Here you go, the Kruskal-Wallis test. Okay, Kruskal-Wallis test pun sama juga. You look at the significant value class. Semua dapat sama tak dengan saya? 0.197? Sama. Sama. Alright, good. 0.197. So 0.197, is it less or is it more than 0.05 class? More. Yes, it is more. It is more than 0.05. So when it is more than 0.05, therefore we decide that there is no significant difference of median BMI between these 3 groups. Okay, saya ulang sekali lagi. Because 0.197, it is more than 0.05, therefore there is no significant difference of median BMI between these 3 groups of walking steps. Alright class, can you please help me by writing it down, the decision, into the chat box right now?
Okay, Puan dah buat laju ha. Najwa pun good. Najwa pun good. Dah betul dah ayat masing-masing. Yang lain mana? Siti mana Siti? Lam mana Lam? Syahidatul Husna, Faiza, Verns, Wong, adik. Saya. Dah tulis dah. So this is going to be our last ni lah. Kita dah cover semua dah, chi-square. Kita dah cover man-made ni and also Kruskal-Wallis. So untuk hari ni kita belajar 3 tu sahajalah, and this is going to be our last session for SPSS. Before next week on Tuesday we will be having practical quiz. Nanti saya akan ulas lanjut tentang practical quiz selepas ini. Okay, rata-rata semua dah betul. Linet apa tulis P je tu? Since P je. What happened? Okay. Dah keluar dah. Faiza? Okay Faiza? Okay Faiza dah keluar. Okay, Doktor. Alright. Alright, semua dah dapat jawapan yang dapat tulis dengan tepat untuk kali ini. Alright. Good, very good everyone. Give apa? Saya pun dah tak berapa nak betul apa nak juga ni. Give a pat on your back. Give a pat on your back. Benda apa tu? Najwa, why you raise your hand? Is there any question, Najwa? Oh, you giving a pat on yourself? Oh, patting my back. Macam-macam doa ni. Alright, okay, very good Najwa. Virtually patting your back, alright. Okay, now class, this is our end session. Before we wrap our class for today, we're going to look on the practical quiz. Right. Kat mana saya share? Penat tak kelas lab? Penat lah kan? Macam okay, okay tak? Okay kelas, untuk practical quiz dia 5% sahaja. So akan ada, saya rasa dalam 5 soalan sahaja kot. And then soalan dia melibatkan penggunaan SPSS, which is covering, dengar betul-betul, we will cover from lab yang introduction to SPSS, check normality, check normality, data entry, kemudian kita masuk kepada inferential statistic. Alright, inferential statistic kita belajar sampai apa hari tu? T-test, ANOVA. T-test, ANOVA. Dan juga untuk quiz pada hari, dan untuk hari ni jugalah kelas. Okay, hari ni minggu depan lah, Doktor kan? Selasa minggu depan. Cuma untuk practical quiz ni, you dibenarkan berbincang bersama sahabat-sahabat you lah, alright? Faham tak? Maksudnya you buat SPSS tu, you boleh bincang dengan kawan. Tapi with one condition, you need to open the camera. Okay, sebab dia tak nak you meniru, tapi nak you berbincang, faham tak? Tak nak you tanya jawapan, but you have to use the SPSS yourself, but you can discuss with your friends and you also can open the book jugalah. Faham tak kelas? Maknanya tanggungjawab test ni kami kena buka kamera lah. Ada soalan tak in terms of ya? Sambil buka Google Meet, Doktor. Boleh tak? Okay.
You boleh, kalau you tak nak bagi berat laptop you boleh on the Google Meet using your handphone ke any device yang lain lah kalau you tak nak kacau you punya laptop. Sebab of course you guna laptop untuk SPSS, right? Macam mana nak submit nanti doktor? Kita akan buat quiz ni pakai e-learn. Buat macam biasa, buka test pakai e-learn and then submit je. Cumanya sebab masa dia dalam 1 jam, saya rasa lebih boleh cukup je. Kalau you macam spend terlalu lama, kalau you macam tak practice, takut you spend terlalu lama untuk run SPSS tersebut. Tapi saya rasa sekejap je once you know the way tu lah. Okay, so memang boleh discuss bersama kawan, boleh tengok juga notes dan tak ada masalah lah. Doktor, kan kita start 9 AM kan, boleh tak kalau extend sekitar 9-10 sebab takut sebelum tu kelas komersial. Sebab takut nanti saya takut pergi habis bukan on time ke ataupun terlebih ke, nanti kami tak cukup masa nak jawab. Apa tu, lepas pukul 10 ada kelas? Tak ada kan? Sepatutnya community kan? Boleh lah. Dalam 9.15 ke macam tu, 9.10 ke. So maybe saya boleh tukar 9 suku lah. Yang kelas komersial memang sempat ke kalau nak buat 9.30 to be safe? Sempat tak tahu lah. Saya tak tahulah sebab saya tahu mesti exactly komersial akan ambil dekat pukul 9. Macam tu boleh tak kita kata kita buat 9.30? Itu doktor kena tanya dengan guru esok kat doktor. Group ni okey tak 9.30? Okey doktor. Okey doktor. Alright, apa tu group esok sama tak ada kelas hari Selasa tu? Ada sebab komersial satu kelas je doktor. Pagi tu 1 jam komersial. Alright, so macam tu kita buat 9.30 lah. Doktor tanya balik. Takut guru esok tiba semangat nak buat pukul 9 lah. Saya tak tahu lah. Doktor tanya balik orang. Okay, so at the moment kita decide we change the time to 9.30 9.30 sampai 10.30. So it will be an open book for you and you can discuss among your friends. Tapi saya nak you ni lah discuss, bukan you get the answers only. You have to discuss with your friends. Kalau you nak discuss lah, kalau you tak nak discuss pun tak apa. Kalau boleh buat sendiri, it's okay. So it is linear lah untuk yang practical quiz ni. Alright class? Is there any more question in regards to practical quiz? No? Question ni macam mana doktor? Soalan dia macam bagi data kita orang buat SPSS. Saya akan bagi satu data yang data SPSS kepada you. Setiap seorang akan terima data SPSS yang sama dan soalan yang sama. So dia akan tanyalah soal macam saya tanya dalam UI, macam mana nak record into new variables, macam mana nak compute, macam mana nak check normality of test. And then dia bagi soalan dan you pilih lah which one is the answers for each of the questions. Contoh dia kata check the normality. So you check normality, dapat what is the significant value of the, when you check the normality test, saya akan tanya the significant value, for example, is it normally distributed or is it not normally distributed? Lebih kurang macam tu lah. Jelas tak kelas? Bukannya doktor bagi data, time tu kami kena run SPSS, lepas tu save kena. Saya bagi data SPSS and then you kena run lah untuk check. For example, you nak check normality, you nak check t-test ke, you nak check ANOVA based on the data provided. Faham. So you will not enter the data, the data will be provided. Okay, so data, saya akan bagi data but you have to run the analysis based on the questions given. Baik. Yang lain? Masuk sampai mana doktor? Sampai ANOVA je ke ataupun sampai hari ni? Key apa semua? Wow. Saya rasa sampai hari ni punya saya dah lupa dah sebab soalan dah lama buat. I have to check back tapi saya rasa tak mungkin jadi masalah sebab hari ni pun I think tak banyak sangat yang susah. Yang susah sikit pun chi-square je. Boleh kelas? Doktor. Yes. Saya nak tanya, kami just import itu data dalam SPSS kan? Macam mana? Macam doktor dah bagi kami data dan kami download and import dalam SPSS kan? Data tu memang dalam SPSS dah, tak perlu nak tu. The data is already in SPSS punya version. Alright, so you just run the analysis only.
So make sure you faham lah arahan untuk run analysis. Tapi nak faham apa, you boleh buka lab manual pun. You boleh buka notes, you tak ada masalah. So just practice to make you more convenient, to make you more smooth during running the analysis, because you can open the book, you can open the lab manual. Just Doctor. So it's just in terms of interpretation macam tu je. So I rasa senang sangat ni, you boleh score je full marks ni, 5% ni. I hope all the best for you to score full marks lah. Okay? Tang Faiza, Tang Ting, tak tahu pronunciation, sorry Puah Lam Tong Wong Husna, Muhammad Adib, Syahidatul Husna. Alright? Dan semua-semua. Cousins, are you there, cousin? You can discuss among cousins too. There's no obligation for not discussing. Alright, class, penat lah pula. Any more questions, class? Before we end our session for today. I mean, this will be our last session for lab SPSS. Minggu depan dah tak ada dah. Tinggal quiz je hari Selasa. Alright, thank you very much, class. Okay. Doktor, means since next week, Dr. Rais lah ambil. Tak ingat lah saya Dr. Rais ke Dr. Yati Sekejap saya check. Dr. Yati, dia akan ajar mini tab pula. You all belajar SPSS dengan saya dengan Dr. Yati next week, you all akan start belajar mini tab. Answer tu akan hantar dalam file apa? Anis, Najwa Anis, kita akan menggunakan e-learn macam biasa, macam you all jawab final exam, macam you all jawab quiz. So you just click, it will be in objective punya form juga. You ada options dan you pilih je. So saya kata senang lah untuk practical quiz ni. So I hope that all of you can score full marks. Amin. Senang je research method ni sebenarnya. Ada ke yang rasa susah Alright class, can we end our session for today? Any more questions that you are hesitating to ask? You can ask now before we end our session. And then we can eat and do some exercise and go and watch Netflix. Okay, Faiza, do you have any questions? Raising your hands? Or you patting your back there? Dah, doktor. Tersilap, doktor. Okay, no more. Wong, ada question, Wong? Tak ada, doktor. Alright, so Doktor. yes, Puah. Tadi ada chi-square tu kan ada satu row dengan column kan. Yes. So first doktor suruh kita orang select BMI, lepas tu baru select working step. Tapi bila saya tengok doktor punya slide, doktor terbalik. So dia kacau tak kalau working step dengan BMI terbalik? Oh tak apa, tak ada masalah. Untuk chi-square tak ada masalah. You can interchangeable between those two. Oh okay, thank you doktor. Alright. Very good for asking the questions. So tak ada masalah sebab untuk chi-square is just an association. Dia tak akan kacau dia tak akan kacau the output lah. Alright. Okay, thank you very much for all your active participation for today's class. For today's lab session. Thank you very much to all of you. So saya minta maaf kalau ada kekurangan semasa saya mengajar lab SPSS bersama you all, dan minta halalkanlah kalau saya ada terkurang mana-mana. Thank you very much to all of you. We'll see back in our lecture research method. Okay. Bye class. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, doktor. Waalaikumsalam. Thank you, doktor. Thank you, doktor.